Our prayer, O Lord. Nenobe kinowe that exchange is so powerful. Obona ine nekwasi anya n'ihe ilu that you've done for us, and then maybe ka ine bindo de ka ndị agbapụtara agbapụta. Obia kpatara iji abịa mgbe na mgbe na anya n'ime okwu gị ka okwu gị wee na-agbaziri anyị na-atụziri anyị. N'ụtụtụ a anyị na-achọ ka ile anya n'okwu gị ọzọ. Mmụọ nsọ anyị ayọ ka ibiko were ọnọdụ kụziere anyị site na ihe ederede manye anyị mmụọ na ndụ nke zoro n'ime okwu a ma were ya wee zụọ mkpụrụ obi anyị. Ekpere anyị bụ n'aha Jesus Christ bụ Onyenwe anyị. God bless you. 1 Kings chapter 7. Ebe anyị kwụsị ụnyaahụ anyị fụ na Solomon was building his own house for 13 good years according to verse 1. Then now verse 8 where Wani Febataria that his house where he dwelt had another court within the porch which was of the like work. Solomon made also an house for Pharaoh's daughter whom he had taken to wife like unto this porch. So Oboni studied that chapter of Megafo. Na ife alụla alụ riri na ọbụrụ just to phone ọ na-alụ nke na-alụ nke ndị nwunye ya ndị ọ ka ga-emesi anụtali self. So uchie dia onye ọbụla ga-enwe ụlọ nke na ndị ya kpata na mgbe ọ bịa mezie nụọ ọtụtụ nwaanyị nke ọ nụta ndị befe were alụsị dị n'obodo fa wee duo ya ụlọ. So ebulu alụsị abịa ya na alụsị eje na apartment ebe alụlị ọnọ je nọrọ ebe anwa nọrọ, and then oterozi aka alụsị niile alụsị ndị Edom, alụsị ndị Moab, alụsị karịa. And tupu ịmara ihe na-emenụ obi Solomon pụkwuzie n'ebe Chineke nọ osolukwuo ha kpebelu alụsị. Mana ọ bụrụ ya ka anyị na-ekwu today. Ịgbada na verse 13 o nwere ife verse 13 introduce anyị to another Hiram na Taya kwa onye ọzọ na-aza Hiram nke a bụrụzi eze. Bible sị na King Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre. Now this young man nwere ọlụ aka na-alụ ọlụ aka dị ezigbote mma to the extent na akụkọ ya akọgide kọluo na ntị Solomon wee zie ozi si eje kpọta the man n'ebe ọ nọ ka ọ bịa lụọlụ ya ọlụ. Ife nji wee chọọ ka singular out verse a bụ na ọ dị mkpa dị mma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla ị na-alụ in this life gbadosie anya ike, gbadosie mbọ ike. Enene anya alụnị aka ga-asị na mmadụ na alụnị aka carelessly welu ike gị niile na ume gị niile tinye n'ihe ọbụla ị na-eme. Ị ga-afụ na ọma nta aka testimony gị ga-ebido gaba east, west, north and south. People will begin to talk about you. And anọkata ofu ụbọchị akọrọ akụkọ gị kọnye na ntị ofu nnukwu mmadụ ga-abụ onye ezi ego ofu contract otu a iwe contract anwa wee si na ya wee bụrụ solution to ụmụnna gị niile. So ọ bụrụ because need committed to what you are doing. So ị na-anya n'ebe a na Hiram a ordinarily this Hiram enwere ife aka emekata bubatia na palace ebe Solomon bụ eze ma nọ maka na ihe ọ na-eme n'oji wee kpọrọ ihe. So anytime anyị na-agụ Bible wee for somebody ji ihe ọ na-eme wee kpọrọ ihe, we will always single the person out. We talk to our youths and to our people. Hard work pays. Commitment to obele ihe ahụ ị na-eme iche na mmadụ amarọ. Be serious na ya, be committed na ya. Ofu ụbọchị achọbụ onye na-eme ihe anwa asị je kpọọ gị. O nwere one young boy,
anyị cha nọ n'Ọnịcha in those days. Ọkwa nwa ụkọchukwu ka ọ bụ, mana ọ na-akpọ piano, ọ na-akpọ organ, a na-akpụ ya ọfụma, na-akpụ ya nnọọ imago na master ya. One day ofu nnukwu mmadụ nwa ya gbaa akwụkwọ na Abuja. Then the nnukwu mmadụ a na-abịa ụka n'ebe ha nwa na-akụ ụka, so yọọ ya ka o jee kpọọ organ na wedding. So the young man wee si Ọnịcha jee Abuja wee jee kpọọ organ. Ọ kpọsie organ anwa, ọ bụ na o nwere nnukwu mmadụ ọzọ sikwa Abuja bịa nya bụ wedding. The nnukwu mmadụ wee gbasasị onye kpọrọ organ a eje kpọgali onye, ọsị ebee ka isi, ọsị ya na osi Ọnịcha, ọsị ya mba na ụdị mmadụ ga-adọrọ mgbe ị nọ n'Ọnịcha na ikwesịrị ịnọ na Abuja. And then before you know it, ife niile ofu onye ka a ga na-akpọ n'afa dị ife na-ekwefe abụ ife mere eme. Otu aka these boys wee fụzie onwe ya, ọ bụla ya na-akpọzi organ na Aso Rock, bụrụ ya na bilizie ebili n'ime Aso Rock na-akpọrọ ha organ na chapel, because not the committed na ihe ọ na-eme. So o nwere obeli ha nwe ị na-eme, ị na-eche na o nwere ihe ọ bụ. God can use it and push you to a level ịmarọ ma ọ bụ need committed to it. Enegala na ya anya isoro na ndị a na-ebelieve na ndị nwere ebe ego mbute dị somewhere, na ọ bụzi na iwere mmadụ gwọọ ọgwụ ime ritual, then ego esizie n'elu da. Ndị dibịa niile anyị fụ nọ na ịntanetị jụ na Facebook na-akọ eli ha niile ha na-akọ ọgwụ ọlụ gị ọgwụ ịkpata ego ịbịa gbacha. Those things bụ ọ na-achịgbu our society. Ọ bụ na nso nọ na gọọmenti, ndị dibịa niile I will arrest all of them ma kpọchi ha niile from A to Z, because they are doing more harm than good. Anyị kwesịrị ịkụziri ndị be anyị na hard work pays. Ife eji mara ana Igbo society was built on hard work. Mgbe gboo, ime afụdo onye Igbo na-ayọ ego, ime afụ ya na ana Igbo. Ndị Igbo adịghị ayọ ego, ha dị ife na onye na-emeba abịala ama na onye Hausa, ife na onye bu efele na-akwụgharị ma na onye. Ndị Igbo na society anyị akụziri anyị hard work, ịgba mbọ, ịdọ akanya, and the family ụmụnna na-eme meeting. Onwe onye aka dị ka ọ na-akụkwapụ, ụmụnna abịanyela onye anwa aka. In those days mgbe gboo, o nwere akwụkwọ my father there a na-akpọ Eze Ndumuchi. Ịgụ akwụkwọ anwa, you will learn a lot about Igbo society, otu ọ dị mgbe gboo. Mgbe gboo, onye chọọ ịlụ ụlọ, ụmụnne ya agbakọta aka nyere ya aka wee lụọlịa ụlọ, nyere ya aka lụọ ụlọ. Onye chọkwa ime efe, ụmụnna agbakọ aka. Ndị Igbo believe na igwe bụ ike, and ife onye dị lazy, ndị ọgbọ ya ga-emegide efe ọgbọba mbọ by force. Ọ ka esi build Igbo society. Ọ bụrụ ihe a na-emela anyị kịta eji achọ to destroy our society. Ndị dibịa eju everywhere. Ndị pastor ụfọdụ adọrọ born again, pastor ebiri ugwu anọ na-ekwu ili na pulpit na iweta ego ebula ọgaranya. Those things bụ rubbish. Ọgaranya must be founded. Ọ ga-enwelele foundation, ọ ga-enwe ebe o si. Ị ga-agba boy, ọ bụrụ na ị gbọrọ boy mụọ afịa, ị ga-agụ akwụkwọ, ịgụrụ akwụkwọ, ị ga-amụ ọlụ aka, a ga-enwelele ihe ịma. Ọ na-ewute na ịpụta n'anya na streeti dị iche iche, n'ụlọ ụka dị iche iche, ịfụ ka ndị mmadụ pakịrị ebe ahụ, ndị mmadụ je na vileji ha pụtasịa just ịbịa na Nnewi bịa yọọ ego, ịbịa na Ọnịcha bịa yọọ ego. Those things adịbụrụ otu a before n'ala Igbo. Anyị na-akụziri ụmụaka ga-enwelele ihe, nwatakịrị ọbụla ifo ga-enwelele ifo, aịda na ọgba boy zụọ afịa, ọ na ọgụrụ akwụkwọ chọta ọlụ oyibo, ọ na ọmụrụ ọlụ aka, a ga-enwelele ife onye anwa nwere ebe o tinyere onwe ya na ya. Ọ bụrụ nke mmadụ pụta ine anya na boy, ọgbara boy, ọlụ aka, ọmụrọ akwụkwọ, ọgụrọ, then ha pụtazie mkpụrụ mmiri dapụta, ọṅụrụ mkpụrụ mmiri jewa. Then ndị dibịa abịazi agwafa na ome ritual, then agwọ onye ọgwụ ọbụla ọgaranya overnight. All those things are fallacies. Nwere ebe odu mmadụ eje. So I encourage onye ọbụla na-anụ onu anyị ka anyị encourage ndị mmadụ ka ha dị ka this boy a na-akpọ Hiram. Onye Solomon bụ testimony ka ọnụ wee zie ozi ji esi na taya wee kpụta ya. Now look at the next verse. Verse 14 wee sị anyị, he was a widow's son. Gịnị ka o mean? Papi a nwụrụ n'oge. So onye nwere onye ga-enyere ya aka. Maka ụfọdụ ndị Igbo pụta sị na reason o ji wee nọrọ na street na-aṅụ Igbo, o ji wee nọbụ na dada ife anwụ n'oge na nwere onye zụrụ ya, na onye nwaanyị zụ na nwa nwaanyị zụ adị aba ulu. That kind of useless statement ọ bụrụ eziokwu. Onye nwaanyị zụ na-aba ulu, onye chọrọ ịbala onwe elu ga-abala onwe ulu, onye chọrọ ịgbado anya ga-agbado anya. O nwere one young boy bịa n'ọfịs m yesterday nke nwanne ụnyaa, and the young man was telling me not 6 years ka ọ dị wee jebilibe mmadụ.
You know, I don't remember my parents, your woman, I don't remember not the 6 years. And we're probably up fair by mother. We're saying from the age of 6. No bido we chube mili babanko baba niye taba for safa ba mad. Say but not determined no game make here in life. And then chukumebele ndian we bi na befa nyekwa ka zo ya na akwọ go onogo. See na today no go chago university mecha you service here no chole batolo ka by all means. Nekata the young man aya nekata within mother I like people that want to make something out of their lives. Eziokwu na onwere ife mma mmemme mana nsibo onwu chobi ihe mmemmeli ozigbo because na inene background ya nene bosi fu na onwere onye nyele aka parents ya were not there for him. He decided to struggle from the age of 6. Inside my heart I made up my mind na I must do something for this young man. Okay, because o choli nyele onwe ya aka. If I do go na ga choba somehow otu aga esi me cho ebe etinyele ka o wee zobo onwe. So na all ya bụ ife na life. Onye ọbụla chọrọ ịgba mbọ ga-agba mbọ. Ọ bụrụ maka papa gị, ọ bụrụ maka mama gị. Look at this young man. Widow son pụtara na papa ya nwụrụ n'oge ma mụ ya bụ a widow. Mana yet Bible say of the tribe of Naphtali. Ọ bụrụkwa onye Judah. Ọ bụrụkwa onye obodo eze si na apụta ma mụ ya ka a na-ekwefe ahụ. And then mana his father was a man of Tyre. Papa ya bụ onye Tyre, onye Sidon, onye Lebanon. But as Bible says, he was a worker in brass, and he was filled with wisdom and understanding, and then cunning to work all works in brass. And then he came to King Solomon and wrought all his work. So this young man, brass go jalo, we can got to help brass. Man, he had all waka corner. No waka corner. But testimony Bible, he was cunning to work all works in brass. In other words, he was proficient. A champion when it comes to brass. And because of that, then Julese, where Jutese, we see Polia Potalo Solomon. And then Bob Solomon will lose any Nepasala Brass, Raphael de Mananaka. So the young man got a contract from the headquarters of Israel, now the king's palace. But as they are now Zanya, Yanezana Bankata, Ana Lunka, Irene Solomon on Alo, but the man took over and began to work them. In any background, if you no bro papi anyelia connection. In any background, if you no bro mamu anyelia connection. In any background with this man, if you no mbo na agba bife speak volumes for him. Ufodo oge, ndị mmadụ na-eche na onye ọbụla mekili in life. Na either na papia or mamu are connected. Ufodo go there work like that. Sometimes nobody can even be your destiny helper. Yourself, what you are able to do can speak for you. God himself can connect you. Destiny helper. Yes, man bo uzo chineke senyelo madaka welali. Man again, somebody's gift, somebody's hard work can also announce it. Chineke nweliki jiakia link ya mmadụ by the reason of the excellency n'ihe ị na-eme. Otu isi wee na-eme ihe ị na-eme na otu isi dị proficient in ya. God can use it to also announce you and then use it to link you to quarters ebe ị ga-esi na welele wee gaba for life. Ị na-edi some man and for an example of a man. Maybe no game make something out of his life, and then God helped him, and that's why Ojiwe Batana Palace Solomon because the Lobazahine Del Solomon Galo. In verse 40, the same chapter, now verse 40, Bible said this the same Hiram, and Hiram made the levers, he made the shovels, he made the basins. So Hiram made an end of doing all the work that he made King Solomon for the house of the Lord. So if any no chineke ma shovel ma basin everything but Hiram was the doer of them. He became a man that so much catapulted himself and then made himself favorable before Solomon by the reason of the fact so this young man so to awenyere ndo yaka na Bible ebe agụtagolo dị mmadụ dị otu a mgbe a na-akọla ya maka Oholiab na Bezalel na Exodus chapter 31 it got from verses 1 to 6. I don't think 9 were time in anya this morning. So if ebe akọla ya maka Bezalel and Oholiab ndị abụkwa ndị nwere ọlụ aka and then ọlụ aka nwa bụrụkwa ife catapult of an ebe Moses no ha wee lụọ ihe niile alụ mgbe a na-alụ tabernacle. They were the ones that worked on them. I want to say and I want to submit na
onwere olu mmadụ needly despise in this life. If ọbụna bọọlụ enenene anya nya nwee nke ị na-alụ, nya nwee ife ịmụ, nya nwee ihe ị na-eme. Onwere okwu ife Chineke ama njinwu wee nye mmadụ nni. Ife dị mkpa bụ nya nwee ebe ị nọ were na-agba mbọ nwee ihe believe na God can bless the work of your hands. Ọ bụrụ inwe this mentality na ofu ọgwụ ya agwọ ma ọ bụ ofu dibịa ya eje na nke ya enye gị the capacity to become a millionaire, it's just a useless thing. If ọ ga-etinye gị bụ into sorrow, into pain. Nekwa anya na social media ka efu ndị a niile a na-ejide ebe fa jere ijeje gwọ ọgwụ na ebe fa bugasị ite bulusie mma bulu scissors fa ji ebegala party mmadụ. All those people, they have messed their lives up forever. They can never recover their lives again. Gbuo their destiny, gbuo their future, gbuo their name, gbuo family fascinating apụta. So onye ọbụla na-eje etinye aka na ụzọ, get rich quick syndrome, without going through the process, you will only end up hurting yourself. You will end up, disgracing yourself and embarrassing the families in your weapon. So now let's move on to chapter 8. Move on to chapter 8. Now chapter 8, but Ebe Alos is the ark, booted the ark near the temple. Man, after Ebubat has the ark inside the temple, Solomon decided to bless the congregation. So in Ayana verse 12, chapter 8 verse 12, then spake Solomon, the Lord said that he will dwell in the thick darkness. I have surely built you a house to dwell in, a settled place for you to abide in forever. And then the king turned his face about and blessed all the congregation of Israel, and all the congregation of Israel stood up. And then he said, so after Solomon wee kwụrụ ọtọ wee gọzie mkpokọta niile nke Israel chineke from verses 15 to 21 for the content of the blessing on Israel. Now from verse 22, after blessing the congregation, he now decided to pray what we call a prayer of dedication. So verse 22 we say, and Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel and spread forth his hands towards heaven. And then he said, now actually can we put down some of the things Solomon na when they dedicated the temple. In verse 27, the first thing is but will God indeed dwell on the earth? Or behold, the heaven and heaven of heavens cannot even contain you. How much less this house which I have built? So Solomon na Chineke ihe bimu n'ụwa ọ dị possible na Chineke abịa n'ụwa bịa bili n'eluigwe niile amelitenwu gị ka ezi ka o yesi wee bụ na ntọntọ na anụ nwanyị lụrụ gị ka ị ga-abịa na abịa bili. Now let me say something quickly. Sometimes I believe na Chineke nọ ebe niile. Yes, Chineke nọ ebe niile. Chineke nọ na bedroom gị, Chineke nọ na palọ be gị, inwe ike nọ na anywhere kpee ekpere Chineke aza mana gekwa ntị. Chineke na-aza ekpere ebe niile mana kwifu unu ụka alụlụ Chineke dedicate ya hand over to God. When you come inside the church and pray and interact with church environment inside that church and pray, I want to tell you, most times God na respect na honor ekpere abịa n'ụlọ ụka kpe. Ekpere ebe designate as a house of worship, God most often than not honors it. Iwachikwe na ndụ Jesus. Iya afọ mgbe ọ kọla maka mmadụ na-abụ bịa n'ụlọ ka bịa bịa onye nke anọ ebe a na-asị na ọ bụ onye ezi omume, onye nke anọ ebe a na welitere iru ya na-asị na ọ bụ onye mmehie. Ife niile na-egosi anyị na people need to come inside the church and pray. Unu ka emele ka ọ bụla ekpere gị nwere onwe gị ịnọkata in the n'efi ọ bụ na o nwere ihe ị na-alụ, you can just come to the church. Onwe church dị gị nso, jee dia, go and kneel down at the altar and pray. Especially ọ bụ na o nwere ihe na-agbaka gị arụ, ị nwere prayer point, o nwere ihe ịchọ ka Chineke za gị. I'm telling you, barely nọ na isi na nke ikpe na be gị izu, wepụta time, go to the altar and pray. Isepụla na ebe anwa gwa Chineke ọ bụrụ 5 minutes bụ 6 minutes bụ 10 minutes ka ị nọ kpee ekpere anwa. It makes much more impact than nke anwa ị nọ na just office gị kpudiru na ebe anwa kpee ya. Chukwu na-azakwa nke anwa, but I am telling you that the church ebe designate as ebe Chineke bi, Chineke na ọnọ ekpere a na-ekpe ebe anwa. Ọ ka Solomon na-asị ya na ọ bụ na onye igwe litere gị ọ ntọntọ na ụka anụmanụ na-alụ gị ga-elite gị, mana
some of the things Solomon ukuzi na ekpere ama. Na verse 29, I said that your eyes may be open towards this house night and day. If one of you are catching a hanya gigeloge, never no I even towards the place of which thou hast said, my name shall be there, that thou may hearken unto the prayer which your servant shall make towards this place. And then call your sichineke because kanya gigeloge ba manabane made, o no belege then we move further. Bebe kwanzia na verse 31 or say if any man trespass, if I the singular obuna mmadụ nwe ka o si wee mehie megide nebuya, then we bia no ka Chineke ana ma yo ka eza. Verse 33, when your people Israel, you see from individual ban a nation, obu nobody Israel, be smitten down before the enemy because they have sinned against you and shall turn again to you and confess your name and pray and make supplication unto you in this house, then hear thou in heaven and forgive the sin of your people. So also from individual, obu individuals be ba no wa bia pe Chineke because then obu nobody Israel we ka fasi we mehie ha we batani monoka where yogi Chineke bikonolo. Now if Solomon na in dedicating this house bona if abu eba ga no we individual solution obu eba ga no we national solution obodo we problem ono ka ụfọdụ oge ịbịa na n'obodo anyị ifu n'obodo nwe ike na-agabiga so many things. Ndị mmadụ na profile solution here and there ana atụ ọlụ ife ga eme ka ife dị mma. Government ana atụ ọlụ like ka m were ife dị ka mkpụrụ mmiri akịta na drug na igbo na ụmụ ihe ndị youth anyị banyere n'ime. Ị ga-afụzi enwe so many things wụọ ndị na-eme drug enforcement agency okay ọ bụ na ifunugo na WhatsApp ma ọ bụ na social media ebe ejidere ụmụaka sị na ha na-aṅụ mkpụrụ mmiri wee sị ka agwọ ọfa ọya mkpụrụ mmiri. Normally kedu otu esi agwafa ọya mkpụrụ mmiri a the natural way human beings si agwafa ọya gịnị Italy ọ bụrụ Italy ejide ha ekedo ha n'ukwu osisi were aka kedo n'ukwu osisi wee mịa ita wee dalụ nwatakịrị a wee pịawa chachachachasị a na-apịa nwaanyị na-ajụ onwe gị ọkwọ nne na nna mụrụ nwa ọ bụrụ na nwa gị ka a na-apịa ha how will you feel? Ewe pịa this boy na-ebe na-eti na-akpọ na-ayọ si na ọnwụkwa ihe again si ma na ife chukwu gbuo ya nke nwa gbuo ya ọ na-enwe iyi niile ife ọ chọrọ bụ ka emele ebele na ihe a na-apịa ewe pịagide this boy pịawachachasịa ya azụ then ewe tọpịa ụfọdụ ka and bịa cheki ndị na-apịa ya ha ndị enwebụ ndị na-apịa ya ha 90% of them bụ Igbo kafa na-ese ha nwe na-esi Igbo then wee na-achọ kafa gwọọ onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri ọya mana ha nwa na ofe nwere nkeji ha nwa. So ife afa na-eme is nzuzubility to the highest order ya nzuzu dị na nsọkwu dị na America gets where oh foolishness because that thing will never solve the problem. Every solution to that problem the bona church no ka so the gospel ozioma Jesus Christ ezili n'ike nke mmụọ nsọ so Chineke bụ onye nwere ike ịnapụta onye dị addict not under any kind of addiction ka a na-apịa ndị mkpụrụ mmiri a ọ bụrụ sọ mkpụrụ mmiri bụ onye bụ addiction enwe ndị dị addicted to pornography ọma anọnwụ without ikili ndị na-akwa iko ndị a niile dị saturated with pornography ife anwa bụ addiction onye ga-anapụta nwa onye anwa ndị dị addicted to drugs ndị ọzọ nwe ndị bụ siga ọ bụ na o soro siga ofu medical doctor sị na olicha nri o soro siga na nri anwa ama digest medical doctor na-agwọ ndị mmadụ danger dị n'ise siga mana ya nwa sị na olie nri ọ bụ na o soro siga na nri anwa ama m digest so na iwu bụ na nri ori na nri ose siga ife anwa bụ addiction ndị dị addicted to even Coca-Cola coke a na-aṅụ olie nri ụtụtụ ọnwa coke olie nri efe ọnwa coke olie nri abalị ọnwa coke ọ bụ na ọ ṅụrụ coke ọ nọrọ otu a coke na-eju na friji ọ na ọmatịtị ọkpọ ya ọṅụọ debe ọ ga na-aṅụ coke everyday ife anwa bụ addiction o mekwe ekwesị onye ga-anapụta ndị a niile na addiction ha ọnụ n'ụka ife eji ededicatili chọọchị bụ ebe the glory of God presence of God na-adị then ndị nọ na chọọchị enwe gospel dị powerful ha ga-eji wee nye ndị mmadụ solution to their problem
Obune ewere ụka debe n'akụkụ, obodo anyị ga-anọ na darkness. Obune ewere church building debe n'akụkụ, obodo anyị ama nwe hope. Solomon wee na-ekpe ekpere na-asị Chineke, individuals will have their problem, they will come here. Fahio gị Chineke biko zaa. Obune obodo nwee problem, nwee crisis, abịa ebe a yọọ gị Chineke biko zaa. Obune obodo anyị ga-enweta onwe ọ na church ka anyị ga-anọ wee bido nwebe the solution to the problem in our society. So mgbe ọ yọsị maka the nation of Israel, verse 35, o wee sị ụfọdụ oge a na-enwe iwe Chineke nwere ike bịa, Chineke were aka mechie ebe niile, eluigwe mechie, nwere ihe ga na-aga ebe niile na-akpọchi. Onwe ụdị leader, ụdị president obodo ga-eji akafa rọpụtara onwe fa, Chineke alọkụọlụfe eluigwe. Onwe ụdị election unu ga-eme, onwe ụdị onye unu ga-ewepụta ka ọ chịba unu, Chineke alọkụọ heaven, nwere ihe unu ga na-eme ga na-aga. So Solomon wee sị ya, when heaven is shut up and there is no rain because they have sinned against you, and they pray towards this place and confess your name and turn from their sin, then when thou afflictest them, then hear thou in heaven and forgive the sin of your servants and of your people Israel, that thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon your land, which thou hast given to your people for an inheritance. So obu na enigwe nwe ka o si mechie because na ndị mmadụ mere, Chineke lock up the heaven. O si Chineke biko obu na fa chegharịa yọọ gị biko send down the rain, kwe ka mmiri zokwa, kwe ka ife bido gaba ọfụma, kuziere fa ụzọ gị, teach them the good way so that they can begin to walk in it, and then give rain upon your people. Then ọ gafee na verse 7 kwuo maka agụụ, kwuo maka ụgani, ife na-alị akpara ise kwọrọ ngota, gari everywhere, if chineji na-efo, everything na multiplying a price. Obu na enwe famine in the land, and then enwe pestilence, enwe COVID-19, enwe variant nka, asino delta ta, asino omicron, echi niile. Ụmụ ihe ndị a na-apụta, blasting, mildew, locust, or if there be caterpillar, if their enemy besiege them in the land of their cities, whatsoever plague, and enwe plague, ihe otiti dị iche iche na-abịa n'obodo, whatever sickness, ifo ọya dị iche iche ju n'obodo, onye nwanyị, what prayer and supplication soever be made by any man or by your people Israel, we shall know every man the plague of his own heart, and spread forth his hand toward this place, then hear thou in heaven. If obu na-enwe ọya na-efe efe, nwee ihe otiti, nwe ọnọdụ ọjọọ, no matter how bad and how terrible ọ dị, Chineke obu na ndị gị batara ana n'ime ụlọ ụka, fakpọkuo gị onye nwanyị biko zaha. Now Solomon, in making this prayer, was looking at ihe niile dị possible nwere ike ibefall man. And Solomon na-asị Chineke na n'ime ụlọ ụka ka a ga-enwe solution to every problem, national calamity, societal ills, individual problem, sicknesses, diseases, infirmity, famine, economic problem, social problem, psychological problem. If all soro nya dị ka na solution ya ga-adị n'ime ụlọ ụka. I wish na ndị mmadụ ga-aghọta na and then bido honor and respect the glory in the church, because any church is dedicated to God, God's presence normally dwells in that church. And when you come there and then decide to use the blessing that he made the church, we put that time again. I am telling you, there is nothing that God cannot change in that person's life. Unfortunately, generation I know have generation ndị believe na ụnụ ụka bụ ebe a ga-abịa wele ihe dị na ya. Enwere ndị meli ọbụlụ aka ọlụfa ịdị na-abịa na ụnụ ụka dị iche iche, ọ bịaluo onye anya mama wele ego mmadụ drop na n'ime altar, ọ gbaba ebe anwa jeme gịnị jezulie, ma ọ bụ otu akịta esi etinye ife secret offering ebe a tinye olu oje jide rụgharịa ya isi. So edezie n'ụlọ ka efu na ebe adọbachasị ebe a na-eti secret offering, a na-eji chain die na ewelu chain die na arụ ka mmadụ, because ịrapịa ga na-echenu ya, ụmụazị abịa fapụli efe atụgharịa ya jogide ọtara ya ọpụtasị ego niile dị na ya fezulie were ya pụọ. And if I find is farmarom, oh, we call one akwụkwọ na-adọ, ọbịa wele ego si Chineke na akwụkwọ na-adọ, ma ọ bụ na egwom biko gwọm o wele ego akwụkwọ megịnị tụbunye. Ụmụ ike ọ bụrụ onye conversion na-eme ụmụ ya, o wele ego conversion bịa wele ya yọọ Chineke wele ya tụbunye na altar. Then onye akwụkwọ adị eme, onye conversion adị eme, onye enwere problem eji ebe anwa jeje tinye aka zuru ego akwụkwọ na ego conversion, o wele ya na ọ na-alụzie na bịa later stage of his or her life, akwụkwọ ebido dọbịa
obiro gbaliba choba solution omoro na onye nwa ji aka ya je gotala onwe akwụkwọ ibe na afụ ụmụazị a na-ezugasi ụmụ ori a na altar ị na wonder ụdị obi ha na-aka. In fact na nwere chọọchị nọ na ya because normally in the afternoon otu a na-efi ọbụna onwere ihe na-eme ụfọdụ oge a na-ejekarị na altar jee nọrọ anyị adadinele anyị na altar na-ekpe ekpere maọbụ sekpuru anyị na-ekpe ekpere na altar. So na that church ama na ndị mmadụ na-abịa drop sia offering ịmago onye bịa kpee ọ drop a. So and anyị ma na onwe ndị na-eji ekpoke ya. This particular day anọ m ebe anwa anọ m na altar ama lụtasị ma ndị na anị ka m sekpu anyị mana anọ m ya. One of these boys na-abịa ezori bịa notice ya n'ọbịa obuloche nọla anyị na-eche ka m pụọ mụ apụrụ mụ anọte aka o chekatazi nka m pụọ apụrụ m and o nwegasị ego dị na altar emefe the boy me anọkwa m ebe anwa o ogwezie di the guy move vụrụ bịa nwa m enu ji nwayọọ jee tụtụkọba ego a anọkwa m ebe a. So tụtụkọba ndị magonu ana m ekpe ekpere nnọkọta nsị Chineke ewekwa na-ewe excuse excuse ka ndị la with this issue na ana m echi ata o so mgbe ọtụtụ kụziri ga na-eme ka ọ pụọ mụnwa binite wee sị bịa kom nsị a kedu ife kpata iji wee je wele ego ọ gị debele ego a ọ sị m na n'orenjilie ka o debi ọfụma ka nsị a ịbụ sexton mba ịbụ yardman mba ị na-abịa ụka ebe a mba kelee ebe ị na-eje ụka ọgba ofu chọọchị nwa mgbe sị ngwa chelu mgbe kpọọ ndị nọ na gate ndị nọ na ndị sekuriti sị ha bịa na o nwere onye ori njide ebe a. So ndị sekuriti bịazịa akpọrọ ya mụnwa fesi gwa ekpere na ekpe na kedu ife kalụ the boy obi ọ na-emebi eme ọmalị arụ so ọ bịazi ụbọchị afụ onye ọzọ na ndọmọdụ onye mbụ sị ya ime onye mbụ mmadụ onye mbụ osi ebe ọzọ bịa ife a na-alụ obi dị na-agalị n'ụlọ ụka because actually the issue bụ na otu esi eme chọọchị because of ekpere ekpe na God nọ na ya a na-eghebe ọnụ ụzọ ụlọ ụka oghe so that onye ọbụla chọrọ ịbata bịa kpee ekpere ga-abata kpee ekpere mana abịazịa n'ọgbọ a anyị afụ na ọgbọ a abụrụ ekpere ka ụfọdụ na-abịa ekpe ụfọdụ na-abịazi bịa zuru ego ndị bịara kpee ekpere debere na altar. It is a terrible mindset. It is a terrible mindset. So Solomon was praying, Chineke, once your presence is not here, onye ọbụla bịara ebe a nụnwa kpee ekpere Chukwu biko zaya. And then also ụmụ Israel, he now moved on to even a stranger. In verse 41. Verse 41 was saying, moreover, concerning a stranger, even onye mba ọzọ, even onye abụrụ a Christian, that is not of your people Israel, onye abụrụ onye Israel, but cometh out of a far country, onye si n'ebe telaka wee bịa for your name's sake, or ndị a na-ejegasi pilgrimage, o si Nigeria wee bịa pilgrimage na Jerusalem, ọ bịa n'ụlọ ụka ịbịa kpee ekpere, ọ sị ya, for they shall hear of your great name and of your strong hand and of your stretched out arm when he shall come and pray towards this house. Ọ sị ya, hear thou in heaven thy dwelling place, and do according to all that the stranger calleth to you for, that all people of the earth may know your name, to fear you as do your people Israel, and that they may know that this house which I have built is called by your name. So Solomon was like seeing into the future. N'oge ga-abịa mgbe ndị mmadụ ga-esi n'obodo dị iche iche nke ụwa wụ na-abịa na Jerusalem ka fa bịa kpere gị na this powerful house. Ebe ọbụla ha si bịa ma ha bụ ndị nke Kraịst ma ha bụrụ fa batara n'ebe a maka ha anụgo na ibuchukwu na-aza ekpere wee yọọ gị ha ọbụla onye nwe anyị biko za ha. And anyị mana today so many people na-aga Jerusalem aga pilgrimage. Ha luo nwe ebe a na-akpọ Western Wall. Haluo n'ebe anwa or Wailing Wall, Western Wall, yeah. So haluo n'ebe anwa ha ejide aka ebe anwa na-ekpe ekpere ụfọdụ edecha prayer topic fa elu afanyegasị ya n'oghele dị ebe anwa onye ọbụla believe na ebe anwa bụ the holiest site enwere in the whole world na ekpere ọbụla ekpere ebe a na Chineke ga-aza ya. Well, that's people's mentality. The issue there bụ na Solomon asked God that your presence will be there and ndị mmadụ bịa yọọ gị gibiko mere ha. Verse 44 okwuo maka mgbe ndị ha ga-eje ịnụ ọgụ when they go out to battle against their enemy. Verse 45 then hear thou in heaven their prayer and their supplication. Verse 46 if they sin against you, for there is no man that sinneth not. Na mmadụ niile na-eme mmehie ọ bụ na ha mmehie megide gị biko be not angry and you are angry with them, and you deliver them to their enemy, so that they carry them away captives into the land of the captivity. If they shall bethink themselves, fa chọpụta onwe fa wee yọọ gị n'ebe anwa adọrọ ha jee n'agha Chineke, when they pray towards this land. Look at verse 48. And so return unto you with all their heart and with all their soul in the land of their enemies, which led them away captive, and they pray unto you towards their land. Oh yeah, before Daniel may no gain care.
Daniel nọ na captivity adọrọfa n'agha mana Daniel luo o meghe ọnụ ụzọ window ya face ebe face Jerusalem. When they pray towards this land, na captivity nọrọ n'ebe anwaza ha ọ Solomon kpere ya na ekpere ebe a. And Daniel and people like him na-agụ ife edere n'akwụkwọ chọpụta power dị na ị ga-ekpekpere face Jerusalem. And so they were praying towards that Jerusalem according to the prayer of Solomon. Solomon said, God, when they pray towards this land, please hear them. Verse 49. Then hear thou their prayer and their supplication in heaven, their dwelling place, and maintain their cause. So, you watch here. The content of ekpere Solomon ji wee dedicate this temple. Ị ga-afụ na mbọ niile ọ na-agba bụ ịyọ Chineke ka Chineke kaba arụza weda ma dọrọ ndị a na-agha fa nọrọ na mba ndị ọzọ fa face Jerusalem kpee Chukwu biko zaa ha. Ọ bụrụ na ha bụ ndị mba ọzọ si obodo ha bịa na temple a zaa ebe ọ bụ na nọ bata n'ime this temple ọ na-enekwasị temple anya Chineke biko zaa. That was the whole content of the dedication or prayer of dedication Solomon okpe. Mgbe o mechazịala ihe ndị a niile, he now began to bless the people again. O mee benediction. Anyị na verse 55. He stood and blessed all the congregation of Israel with a loud voice, saying, it goes there from verse 56 to 61. If for the content of that benediction. Mana nchọ ka m end ya by ikwu na mgbe ihe ndị a niile gasịrị na verse 63. Solomon, after that prayer of dedication, offered sacrifices unto God. Because all them but an egabia no ka or drop expected na egabia no ka ibalaka. Solomon kuzilania. When you come into the temple to pray, most times, in fact, all the expedients, all the conventional need something, no matter how small. Ibesia drop wire na altar. When you are not do kaki ne when you are not Chineke ki ne drop wire as unto the Lord. Chineke ne hesi no bi. Ajukune hemelia. Umazi na agotare ha na kobia totally afa totolo. You know, for onye choli when you well, just may ikwesi me okamunga seme. Uwelie a drop wire there. Drop wire jebelo onwegi. Omogo mgbe mfu somebody drop as much as 300,000 naira. Now, well, 300,000 naira to bunye na altar. Fortunately, I'm not nenu. Only hen nenu for the young man call bata. For otu si where this stress stop, you know. Then we na altar. Na call speaking tongue. Mo banket and bakwa maybe find them in office. Mesa puta again. Afrozemia badata nene obona the guy drop 300,000 naira ko pesile belia. When I see him obim. When you ma put the problem when you encounter. Oji we so see the three only which 300,000 naira chekwa no nya you know mana oko si delia so mmadụ na-enwe ike drop or something the very tangible and the drop ya ọ chọrọ ịma if ebe a bụ church ụmụ akwụkwọ ji ụmụ akwụkwọ public ụmụ akwụkwọ na-agbabata ọ chọrọ dị ịma ma nwere eje totally ya o mega ihe obi egwalịa. That is the spirit. Don't come without dropping something, without making a sacrifice. So ị bịa n'anya na verse 63 Bible will say and Solomon, okay, verse 62 says, and the king and all Israel with him offered sacrifice before the Lord. And again about the sacrifice Solomon offered. Solomon offered the sacrifice of peace offerings, which he offered unto the Lord. 22,000 oxen. Now, efi, okay, efi, Go bugide boya one 22,000. Of fire to the Lord. Then 120,000 sheep. Atolo, park atolo 120. The man where could mad up. You know, ilotalifu nye chineke jiwe joya kwe your for nature. When lotali how your chineke one konye 1,000, just 1,000 nkete kocho na aja. Chineke say I shall mafunu be mad ebe mad cholaja 1,000. Say imali hobo nature your kamelogia. Never. Go dedicate Zionoka or choose 22,000 if 150,000 atolo sacrifice unto the Lord. That's how generous Obi Solomon. That's the kind of person Solomon. I want to encourage you for the Ninye Chineke ife enenanazo enenande madanya enenaka imali hende ozo na imali hi kpebili na ige emelu Jehova ina emeli aya na aga ime ya ina aga. Yesterday I was talking to somebody well onye
Chineke metụ n'aka o nwere ebe anyị pụta somewhere welu nnukwute ego millions of naira nnukwute millions we go ani anwa so mgbe na phone na-ekiri na-asị onye nwaanyị gọzie gị thank God for you osimiri na ọka ebiro kwa na nke ya ebiro na n'ọka ya emekwa more you need the heart ifu obi mmadụ nwelu iji wee nwee ike wee nye Chineke so lavishly so without in without consider ife ndị ọzọ na-eme nọ na home church ya ha nkwa efe na-aka ụka mana ofiluo na ka egota more land iji wee lụọ a bigger house or expand ya whatever a na-alụ ebe anwa he made it as a simple secret offering without anybody and ọ chọrọ mkpọtụ so ụdị ha nwa mmadụ na-enwe ike nye Chineke chụọ aja ga-apụ ya ife na-arụ n'ebe a Solomon nke Solomon amara nka ga-esi kọwa 22,000 okefi 120,000 atụrụ Bible says so the king and all the children of Israel dedicated the house of the Lord. Now after that, verse 65, Solomon were Melufolili. Solomon at that time Solomon held a feast and all Israel with him, a great congregation from the entering in of Hamath unto the river of Egypt before the Lord our God. 7 days and 7 days, that is 14 days. Hanone elife onesi na aro. Solomon bụ onye olili ka ọ bụ o believe na mmadụ ede na alacha aka so all of our feast all the happy at least no ụka anụ ma ha lụ na-alụgide gị elụsịa ya mana gekwa feast a olili a ọ kpọrọ ụmụ Israel erezuru na from them afụfata ewe lụọ n'ụka ha ka na-elota afụfata ha ka na-elota otu ha si eje 1 month je nọ na Lebanon na na-ebute material ha lụta ka ha si aligo n'elu ugwu wee na-ebu okwute lugo mmadụ 80,000 mmadụ 70,000 mmadụ 30,000 ha lụtasịrị ihe niile a olili enyefa for 7 days did not cancel the pain and the trouble and the hard work fatiel iji wee make sure na alụlụ n'ụka so ha ka buye n'obi adai ga afife ga-emezi when Solomon gbagachi ya na ama afụ ya ị ga-afụ that they will not remember the feast they will not remember ihe ha li ife mmadụ li bụ olie ya onyụpụ ya na-asị onwere eternal value mana afụfụ mmadụ na-ata na-adịgide adịgide ọ na-adị entrenched ụfọdụ oge iwelu ego ka inye mmadụ maka afọ onye nwata onye nwa anaghị ga-alie ya mana ọ ka ga na-elota afọ ọtalụ gị so ụfọdụ oge feast cannot cancel the pain and the sorrow they went through 14 days ha nọ na-eli ife na-aṅụ okay on the 8th day verse 16 he sent the people away and they blessed the king. And then they went unto their tent, joyful and glad of heart, for all the goodness that the Lord had done for David his servant and for Israel his people. Now I want to say before I pray. Now I watch your neighbor. Hana gozieze hana ekene Chineke ha dị happy n'ihe ha lụ ha furu ife fa mmalite ụlọ ụka ha lụ Chineke everybody was happy mana ịgafe afọ na ọma nta aka they will now begin to remember the pains they went through in putting up that magnificent building. Ụfọdụ oge project amaka ana complete project na dedicate onye ọbụla na-enwe aṅụrị mana emecha fafasị na tọtọtụ egbuo ha na tọtọtụ amelutazi na tọtọtụ anwa ka eji nwee ike wee guzobe that powerful magnificent project. My advice bụ na ife ọbụla anyị na-eme ka uche anyị dị aka ma na ndị mmadụ human beings were capacity react sometimes ife ife kwesịrị ime ka fa lose their pain may not be sufficient enough to cancel and to erase the pains they went through while erecting any particular project. Ka Chineke nyere mụ na gị na-aba aka ka anyị nwee ụdị obi inye enye ka Solomon nwee ka anyị nwekwa ụdị obi ịghọta na the temple of the Lord ụlọ ụka bụ ebe a na-ayọ ka the presence of God nọrọ and that God's presence bịa before they make a difference between a church and any other building you can think of, whether na bedroom gị ma na office gị ekpere ikpe n'ebe ahụ amaka mana nke ikpe n'ime ụlọ ụka matters. That's why every morning we encourage the people to come to the chapel. All of us we pray together. You believe God. We can gbasa ịbịakwa na altar sekpular inwe personal need you come and tackle it before the Lord there. O manta aka ifu ka aka Jehova gbadatara na-atụgharị ọnọdụ n'ime ndụ gị kwụrụ ọtọ ka ikpere Chineke. Anyị na-aja gị mma n'ihi na ị mara mma ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya ewo inweghị mgbanwe ọ dịghị onye dị ka gị Gebo Alpha and Omega,
niile na-aja gị mma. Anyị na-aja gị mma Chineke, anyị na-aja gị mma n'ihi na ị bụ sọ mma o. Ịhụnanya gị na obiọma gị juru m anya. Ewo imeghị mgbanwe, onye dị ka gị, gị bụ Alfa na Omega. Anyị niile na-aja gị mma. Anyị ga-asị ya mama le, mama imela, ya mama le, anyị ga-asị ya mama le, mama imela, onye obiọma, mama imela, anyị ga-asị ya mama le, mama imela, mama le, mama imela. Ụgbọelu anyị ga-abụ ya. N'ezie, anyị na-atụrụ gị mma mma, onye ezi omume. Anyị na-ebuli gị elu, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-asị gị daalụ daalụ maka ihe ndị anyị na-ahụ n'ime ndụ nwoke a bụ Solomon, na amamihe i nyere ya iji wee nwee ike kpee very intelligent prayer of dedicating this temple back to you. Onye nwe anyị na-ayọ ka i nyere anyị aka n'ọgbọ anyị, ka anyị bụrụ ndị ga-ama the power dị in the temple, the glory dị in the church, so that ka anyị mara na ihe ọbụla bụ ụsa anyị nidiri na ndụ anyị, na ebe depozitiri ụsa ahụ bụ n'ụlọ ụka, nọ n'ime church ka a ga-anọ nweta solution to our personal problems. O nwere onye nwere nyanya na-arụ ya, o nwere onye nwere ọbụbụ ọnụ na-achị isi na ndụ ya, o nwere ihe ọ na-agabiga dị ka a ga-asị na ọ maazị ebe ọ ga-atọ ọnụto. Ụlọ ọgwụ nwere ike feluo, mmadụ nwere ike feluo, gọọmenti nwere ike feluo, mana anyị mara Chineke na the church can never fail. Awe na-ayọ gị Chineke anyị, ndị ọbụla bụ ndị nwere mkpa dị ka a ga-asị na enwerozi ebe ama a ga-eje, addictions dị iche iche, ndị nyefere onwefa na mkpụrụ mmiri, ndị nyefere onwefa n'ise igbo, ndị nyefere onwefa n'ise siga, ndị nyefere onwefa n'ịṅụ ihe ọṅụṅụ ụtụtụ 9 o'clock mmanya egbube gị, ndị ama n'onwu ma ọ bụ na ha enenero pornography, ndị dị addicted to one terrible thing or the other. Onwe ka ọ bụla African magic, onwe ka ọ bụla film, ikiri film, ọma n'onwu na okilirie. Onye nwa ife ọbụla bụ addiction ji ndị gị aka n'ebe ọbụla ha nọ wee na-anụ olu m n'ụtụtụ a, dịka Solomon kpere ekpere n'ime temple. Anyị nọ na this chapel na-ewe aka na-ayọ onye ezi omume, let every yoke of addiction be broken in the lives of your people now in the name of Jesus Christ. Tiji agbụ ihe ọbụla bụ agbụ mmadụ ọbụla bara n'ime, nke anyị ji aka anyị banye n'ime ya, nke anyị bara na-amaghị mgbe anyị ji wee banye, mana ọ na-afezi anya isi na ya wee pụta. Onye nwe anyị, ka etiji agbụ dị otu a na mgbe awa n'afa Jizọs Kraịst. Anyị na-ekwupụ okwu na-asị Chineke, ihe ọbụla bụ nyanya nke dị na-arụ mmadụ ọbụla na-anụ onu anyị, onye nwe anyị, anyị mara n'ọnụ ụlọ ụka ka a ga-esi nweta ụsa wee nye nrịanrịa niile, ma onye ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ma ọ nọ na be ya, ma onye ebe ọbụla mmadụ ọbụla ndọ wee dị connected to this broadcast. Anyị na-ekwubi okwu Chineke sị, mmụọ nrịanrịa niile n'agbanyeghị aha nrịanrịa ahụ, nke dị n'ime arụ, nke dị na mpụta arụ, nke dị bido n'isi wee luo n'okpuru ụkwụ, akọcha m mmụọ nrịanrịa, enye m iwu ka nrịanrịa ahụ wezuga onwe ya na ndụ mmadụ dị otu a n'afa Jizọs Kraịst. Na Matthew 15 verse 13 says that any plant not planted by my Father shall be uprooted. Ya mere n'afa Jizọs anyị na-eropu mmụọ nrịanrịa niile, anyị na-eropu ihe ọbụla bụ ihe na-esite na Chineke nke a kụnyere n'ime gị, ọ bụ na-esi n'aka mmadụ wee kụnye ya, ọ bụ na-esi n'aka onye iro wee kụnye ya, ọ bụ na ịzọtara ya n'ụkwụ, ọ bụ na ilitere ya n'ọnụ. Anyị enye iwu ka ihe anwasị na-arụ gị pụọ na mgbawa n'afa Jizọs. Nwere onwe gị n'afa Jizọs Kraịst. Ka akụjuo agbụ nrịanrịa niile, ka a tọpụ gị ma mee ka ị nwere onwe gị n'afa Jizọs Kraịst. N'otu aka ka anyị si ekpe na-ayọ onye ezi omume n'ebe ekọnọmi obodo anyị dị,
anyị na-ekwupụ okwu sị let this economy be healed ka enwee stability ka ife kwụsị ịlị alị ọ na-alị onye nwe you can intervene and you can stabilize our economy for us. Metụ ndị na-achị anyị aka na brain ha ka ha nwee ọgụgụ isi mmadụ ka wee nwee ike malite iwepụta policies a ga-eji wee mee ka obodo dị mma. Chukwu anyị mara nọ na chọọchị ka a ga-esi wee nwee ụsa wee nye ihe ọbụla obodo anyị na-agabiga. Anyị ayọ ka intervene o wetara anyị ụsa n'akụ niile ọbụla nke ndụ anyị ka agụụ binata ka ife dị mma ka ndị mmadụ na-enwekwa ọṅụ wee nwee ike wee na-afụ ife a na-eri. Gọziere anyị obodo anyị a, gọziere anyị ndị Igbo niile, gọziere anyị ndị niile bụ ndị nọ n'ọkwa ọchịchị tụmadụ ndị na-eme uche gị bụ Chineke. Ekpere anyị na anyị kele igwe bụ na chi na-eji na-efo na ife ga na-akawanye mma na be anyị. Meere anyị ya ma rie otuto niile n'ihi na anyị kpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Dịka anyị ga-apụ n'ụbọchị taa, anyị na-ayọ ka amara gị dula anyị wee gaa n'ebe niile dị iche iche anyị ga-aga. Gọzie ndị na-azụ afịa n'iru afịa ha, gọzie ndị na-alụ ọlụ aka n'iru ọlụ aka ha, gọzie ndị na-alụ n'ọfịs ha. Ebe ọbụla anyị ga-eje taa ka your blessings soro anyị wee gaa. O nwere ga-akpọbi ụkwụ, o nwere ga-adaba n'aka ndị oji egbe ezu, o nwere ga-adaba n'aka ndị kidnapper, o nwere ka ihe ọjọọ ga-akpọ iru. Anyị na-ekwere gị na ọ ga-adịrị anyị niile ma anyị ga-eji ọṅụ wee chịkọta ụbọchị taa n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Wepụta offering gị n'aka gị. Chineke, dịka anyị ji our offering, anyị ji ewere na-agọzi gị, anyị ji ewere na-ekwubi okwu na ọ ga-adịrị anyị na mma, anyị ji ewere na-ekwubi okwu na ife ọbụla bụ ife mgbakasị arụ agaghị akpọ anyị iru ma ọlị, kama na ebe ọbụla anyị chere iru na iru ọma gị ga-anọ ebe ahụ na-echere anyị. Anyị na-ekwere gị na ihe a kpọrọ ego agaghị akọnata n'aka anyị na mgbe ọbụla. Ị ga na-enye anyị na-enyebiga anyị oke maka na ịbụ Chukwu na-egbo mkpa anyị mgbe niile. Daalụ maka na ịbụrụ anyị chi na-aza ekpere. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị niile see na amara ka anyị sị ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịfụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịela anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Jehovah, we say thank you. Jehovah, we say thank you. We say thank you. We say thank you. We say thank you. Immortal Redeemer.